The question asked is how to deal with anxiety and mood changes during meditation. Então a pergunta foi sobre como lidar com a ansiedade e alterações no humor durante a meditação. So the mood, emotions are, their very natures to change. So, I mean, you can't sustain a mood for very long, and it will change into something else. And there's the knowing, the pure awareness of the aramana, the mood itself, and the attitude is one of seeing it in terms of a condition rather than as a sankhara, rather than as something personal. And so learn to accept what you're feeling, because in this kind of practice, many memories, repressed feelings will arise. Don't be afraid of them. There's nothing to fear. Just learn to trust your awareness of them and see, and let them be what they are. They'll naturally cease if you let them go and not make them into a problem. Então, o humor, as emoções, elas são da natureza de estarem sempre mudando. Você não consegue manter um estado de espírito, um estado de humor por muito tempo. Então, nesse caso, você tem o conhecimento, você tem a consciência desse estado de espírito, desse estado de ânimo, desse aramana. Então, a atitude é vê-lo como algo que é condicionado, como um sankhara, ao invés de vê-lo como algo pessoal e aprender a aceitar aquilo que você está sentindo. E nessa prática é normal que surjam mesmo muitas memórias, muitos sentimentos reprimidos, e você não deve ficar com medo deles, você deve deixá-los serem o que eles são, e eles vão desaparecer. Você abre mão deles e não os transforma em um problema. And anxiety is, this is a common mood, I think, for all of us. Worry about the future, anxiety about failure, or worrying about what other people think of us, what other people say about us, and so forth. These are just the results of being a human being, but they are conditions. They are aramana. They are what they are, and your attitude towards them is seeing them and just trusting yourself to just be aware. The sense of embracing, or welcoming, or allowing things to be what they are is a skillful attitude. E a ansiedade é algo comum a todos nós, envolve preocupações com o futuro, com o fracasso, com o que outros pensam ou falam a nosso respeito, e ela é resultado de sermos seres humanos, mas são também aramanas, são condicionados. Então, veja ela assim, como pelo que elas são mesmo. Então, a atitude é apenas ter consciência disso, abraçar isso, aceitar, permitir que ele seja o que seja. Essa é a atitude que se deve ter. So, if you're feeling anxious about anything, don't try to analyze, don't try to figure out why, or try to get rid of it. Just open to say, anxiety is like this, and just kind of let it be this, and be patient, allow it to be. And then you'll be more aware, more informed about its true nature of change, of anicca.
Então, se você sentir ansiedade, não tente ficar analisando, tentar descobrir o porquê disso, nem tentar se livrar dela. Apenas esteja aberto para perceber que a ansiedade é daquele jeito e tenha paciência também. E assim você vai ficar mais consciente da sua natureza de mudança, da sua natureza de anicca. Next one. Something about the five khandhas. The next question is about the 5 khandhas. A próxima pergunta é sobre os 5 khandhas. So this is a teaching. It's what the Buddha did was take all sankharas, which is everything that we can think or feel or say or experience through the physical body, through the eyes, ears, nose, tongue, body, through the mind, everything, the sun and moon, the stars in the sky, Venus and Mars, and Pluto, and everything, coarse or refined, is a sankhara. And so then he used the 5 khandhas as a convenient way of kind of categorizing, like rupa is rupa, vedana, sanya, sankhara, vijnana, and rupa is the body. So that's an easy one to see. You can be aware of the physical bodies of others, sankharas. They're anicca, they're impermanent, they born and die, their nature is unsatisfying because they get old and die, and then they're anatta. You're not the human body. So that rupa is seen as a way to separate the rupa from the rest, just to inform yourself more, with wisdom, to see rupa, or the physical body that you're strongly identified with. And the whole society reinforces this delusion that you are your physical body. So it's not like your fault. It's just the way the samsara is. But to begin to see it in terms of what it really is a sankhara. It's impermanent. It's not self. Então, o Buda, ele pegou todos os sankharas, tudo que a gente pode pensar, sentir, dizer, experienciar por meio dos nossos olhos, nariz, boca, ouvido, toque e mente, tudo. O Sol e a Lua, o céu, as estrelas, Vênus, Marte, Plutão, tudo que grosseiro ou refinado é um sankhara. E ele usou esses 5 khandhas como uma forma conveniente de categorizar isso tudo. Então, o primeiro é rupa, que é o corpo, é fácil de pensarmos nele. Você pode estar consciente, por exemplo, deste corpo físico e perceber que ele é impermanente, ele é anicca, que além disso também a natureza dele é insatisfatória e que também ele não tem uma identidade separada, que ele é a anatta. Então, o rupa, nesse caso, então, é visto como algo separado, mas quando você vê, você pode ver com sabedoria esse corpo com o qual você tanto se identifica quando você pensa em termos dos khandhas. E você se identifica tanto não é por sua culpa. A sociedade ela enfatiza isso, mas com essa abordagem você começa a ver rupa, o corpo, como ele realmente é, que ele é um sankhara, que ele é impermanente, que ele é não eu. So the second category is vedana, which translates as feeling, sensation, pleasant feeling, unpleasant feeling, and neutral feeling. There's 3 listed types of feelings: pleasant, unpleasant, neutral. O segundo khandha é vedana, que é
em português, sentimento ou sensação. E então você tem os sentimentos ou sensações agradáveis, desagradáveis e neutros. So painful feeling we're well aware of, say just on a physical level, of just discomfort or ache or excruciating pain or whatever is dukkha vedana, and pleasant bodily sensations, lightness of being, and pleasurable physical feelings are sukha vedana, happiness or pleasant feeling, and dukkha matsukha vedana is neither pleasant nor painful. Most of what we experience, say most of us, is neither pleasant nor painful. So it's like just the hand, one hand touching the other. There's feeling, if you notice it. Like right now, my right hand touching my left, and it's, you know, I do this all the time, but I don't always notice the feeling. If it was painful, if I did this with my hands and I felt pain, I noticed. If I did this to my hand, I felt blissed out, I noticed. But because it's neutral, I don't pay attention. It doesn't catch your attention. But when you're mindful, you realize so much, like the robe or your clothes touching your skin or things like this are dukkha matsukha vedana. It's vedana, but it's neutral, neither pleasant nor painful. E então, por exemplo, quando há um sentimento desagradável, doloroso, por exemplo, a gente conhece vários níveis de sentimento, de sensação física, inclusive dolorosa, de uma dorzinha, uma dor muito intensa. Isso se chama dukkha vedana. Agora, você pode ter uma sensação agradável no corpo, aquela leveza do ser. Isso é sukha vedana, felicidade, uma sensação agradável. E você também pode ter uma sensação neutra. Quer falar o nome em Pali? A dukkha masukha vedana, que então ele não é nem agradável nem desagradável. E é o que a gente experiencia a maior parte do tempo, na verdade. Por exemplo, uma mão tocando a outra é uma sensação, ela não é agradável nem agradável. E por isso a gente acaba nem prestando tanta atenção. Se doesse encostar uma mão na outra, a gente prestaria atenção. Ou se desse assim, tipo um êxtase, uma coisa maravilhosa, a gente também repararia. Mas como é neutro, a gente não presta atenção. Outro exemplo de uma sensação neutra que temos no corpo, por exemplo, é o toque da roupa na pele. É esse tipo de vedana neutro, que não é nem agradável nem desagradável. And of course, this is a feeling realm, you know, the sense realm. We call it the sense realm because it's sensitive. So you're going to feel pleasure, pain, or neutral feeling throughout your life. It's just the way things are. This is an experience of living within a sensitive form, subject to all kinds of external impingements, both pleasant and unpleasant, and the physical body itself is subject to pleasant sensations and painful ones and neutral ones. This is the realm we're living in, the realm of feeling and sensation. Porque esse plano em que vivemos, ele é um plano de sentimentos e sensações, ele é um plano sensorial. Então, vai ocorrer mesmo da pessoa experienciar sensações agradáveis, desagradáveis e neutras. Faz parte da vida. É a experiência de viver numa forma que tem sensibilidade, que está sujeita a ser afetada pelo que entra nela. O corpo está sujeito a sensações agradáveis, desagradáveis e neutras. Então, é consequência de vivermos nesse plano em que vivemos de sentimentos e sensações.
And the third category is sanya, which translates best as memory, or what we remember. E a terceira categoria, então, é sanya, que pode ser melhor traduzido, cuja melhor tradução é memória, ou aquilo de que nos lembramos. And human beings, we have a retentive memory, meaning we remember things that happened to us 20, 30, it depends on how old you are, 40, 50 years ago. E nós, seres humanos, nós temos o que se chama uma memória retentiva. A gente consegue lembrar de coisas que aconteceram 20, 30, dependendo da idade, 40, 50 anos atrás. And so this is a blessing and it's a curse also, because a memory arises in the present, and in memory sanya kanda is impermanent. You know, it's anicca, dukkha, anatta. These are the three characteristics of all conditioned phenomena, of all sankharas. And sanya, of course, happy memories. When I remember in early life, monastic life, you get so bored, you know, with your monastic life, that way to cheer up is remember the happy times, happy memories cheer me up. E isso é, ao mesmo tempo, uma bênção e uma maldição, né? Porque as memórias, elas aparecem no presente, né? E Sanyakanda é impermanente. Ele é a Anicca, Dukkha e Anatta, que são as três características de todos os fenômenos condicionados e de todos os sankaras. Então, aqui nesse caso, com a memória, por exemplo, no começo da vida monástica, você fica tão entediado que você começa a trazer aquelas memórias de épocas legais, de coisas bacanas, fica lembrando para dar uma animadinha. Remember one year I was on a walking trip, a camping trip with Ajahn Anando and a layman, and we were up in Yorkshire. And it was springtime, and Yorkshire in the springtime is very beautiful, the dales, the Yorkshire dales, all the wildflowers, and everything was bright and sunny, and then I heard this moan, this kind of pathetic crying. I didn't know what it was. I looked around, I couldn't see anything. And the layman, so I asked the layman, what is that? The sound, it sounds really sad, like somebody's crying. And he said, oh, that's on the other side of the hill here. Probably the shepherd has just taken away the lambs from the female sheep, and they're mourning, they're crying because of the loss of their lambs. And you could hear, it's like a lot of sheep grieving for their babies. And so the next day they weren't crying anymore, they were out eating grass on the... Where a human woman, that could be traumatic, ruin the rest of her life because of retentive memory. Where a sheep doesn't have a long memory, so they feel grief just like we do. Like a female sheep, a ewe has, if you harm her or take away her lamb, she's going to feel loss. This is what we share. This is being the animal realm. But the human woman will remember that, and it build a whole resentments and anger and traumas around it, where the female sheep would forget it quite quickly. I'm only guessing that, 'cause I don't know what female sheep really think. E
E uma vez eu estava caminhando com a Diamaro e um leigo em Yorkshire, e era primavera, então havia as flores, estava um dia lindo, ensolarado. Aí eu ouvi esse choro meio patético, assim, e eu perguntei para o leigo, que barulho é esse? Uma tristeza esse barulho, parece que tem alguém chorando. Aí o leigo explicou, ele falou, então, é que do outro lado da montanha, o pastor tirou os cordeiros das mães, e aí as ovelhas estão chorando a perda dos seus filhos. E daí, no dia seguinte, essas mesmas ovelhas estavam lá pastando, felizes da vida, como se nada tivesse acontecido, porque elas não têm essa memória retentiva e não ficam com esse trauma. Elas sentem a perda, esse luto, assim, da mesma forma que nós, só que nós, humanos, lembramos, e a partir dessa lembrança a gente cria ressentimento, raiva, todo tipo de trauma, ao passo que a ovelha rapidamente esquece do ocorrido. Quer dizer, eu estou imaginando que esquece, né? Não sei o que vai na cabeça de uma ovelha. So memory is Sanya Kanda. Then the fourth is Sankhara Kanda, which is thinking, really, emotion that we create from memory. I think the English word emotion is most useful for this, because it's what we create. You know, we remember something from the past, and then we have emotions. That would be, put it in the Sankhara Kanda. We create sankharas, we add to it with thoughts and resentments, or if we're fantasizing, remembering happy times when we were young, then those are sankharas. That would be a flow of sankharas that we be created to make us emotionally happy. Então, a memória é Sanya Kanda. E o quarto Kanda é o Sankhara Kanda, que é o pensamento, é a emoção que a gente cria a partir da memória. A palavra em inglês e a mesma em português, emoção, ela é bastante útil para descrevê-lo, porque se trata daquilo que nós criamos. Então, a gente lembra alguma coisa do passado e aí a gente fica acrescentando elementos a essa coisa, com pensamentos, com ressentimento, ou se for uma lembrança feliz, alegre, aí a gente tem outro tipo de sankhara, aí a gente tem um apego, a gente fica emocionalmente contente. And then the fifth kanda is vijnana, which is consciousness, sense consciousness. And this is included in the five khandas because through the senses we experience consciousness through eye consciousness, ear consciousness, nose, tongue, body, mind, and so mental, emotional consciousness. So consciousness is considered anicca dukkha anatta in this form of the five khandas. Desculpa, anteriormente era desejo, tá? Não apego. E, enfim, o quinto é vijnana, que é a consciência sensorial, que é aquilo que nós experienciamos a consciência que nós experienciamos por meio dos sentidos. Então, a consciência do olho, consciência do nariz, consciência da boca, do corpo, da mente, consciência das emoções. E a consciência ela também é considerada anicca, dukkha e anatta nessa formulação dos cinco khandas. So with the six senses, with the eye, you have the organ of the eye contacting the object, and consciousness arises or is present of this object. So the organ contacts the object, and then there's eye consciousness. Então, por meio de algum dos seis sentidos, por exemplo, por meio do olho, o órgão, né, o olho entra em contato com o objeto, aí surge uma consciência na presença daquele objeto. Então, nesse caso, é consciência do olho.
So then, this is just, the 5 khandhas is an expedient means the Buddha gave us to find how we create a person, a personality, an individual being with, and these are the 5 categories we can reflect on. Sometimes, I mean, I would start with rupa, with the physical body, because it's the most obvious, and then and just take time to explore feeling, and so that you feel like pleasant feeling, neutral feeling, or painful feeling is like this. So, because even though we experience this all the time, we're not fully aware of it. We're not really examining, investigating feeling. We're just reacting to pleasant, painful feelings. Então, esses 5 khandhas, eles são um expediente hábil. Ele mencionou do Buda, não? Um expediente hábil para mostrar como nós criamos uma personalidade, um ser individualizado. E a gente, então, pode refletir sobre essas 5 categorias. Podemos começar pelo corpo, que é o mais evidente. Podemos também estar conscientes, ou explorar, melhor dizendo, as sensações e sentimentos positivos, negativos e neutros, ver que eles são assim, são como são. E porque, embora a gente esteja experienciando isso tudo todo o tempo, a gente não está consciente disso, a gente não investiga isso, a gente apenas reage a eles. And so the 5 khandhas are here to kind of, it's a tool to use, to examine it, just to investigate experience in the present moment. Because these 5 khandhas are just skillful means to direct our attention to a certain object, such as the body or the feeling, memory, thinking, emotion, and sensory consciousness through the eye, or through the ear, the nose, the tongue, the body, the mind. Então, esses 5 khandhas, eles são ferramentas para examinarmos, para investigarmos a experiência que temos no momento presente. Os 5 khandhas são meios hábeis para direcionar a nossa atenção a um objeto que então pode ser, né, o corpo, sentimentos e sensações, memória, pensamento, emoções e consciência sensorial do olho, nariz, boca, ouvido, corpo e mente. So, ultimately, the 5 khandhas are all sankharas. That's the generic term, all conditioned phenomena. Sape sankhara anicca. This is that they're all conditioned phenomena. But the 5 khandha teaching is a way of breaking it down to really look at a specific object, such as memory, such as sanya sankhara, or Vedana, or the Rupa, or experimenting with eye consciousness, how the eye, the organ of the eye, and the object, and then consciousness of, say, this microphone appears, or the sound, the ear, and the object, the organ of the ear and the object, and then sound appears, and so forth. This is to examine your experience in a different way than just seeing it in terms of liking or disliking or just habitual reactivity. Então, os 5 khandhas, eles são todos sankaras, são todos fenômenos condicionados. Sabe, sankhara anicca, todos estão sujeitos, né, à impermanência. Mas o ensinamento dos 5 khandhas, eles nos permite
é olhar para um objeto específico e vê-lo como cada um dos khandhas, vedana, rupa, dependendo do que se tratar naquele caso. E a gente pode fazer um experimento com isso, por exemplo, com a consciência do olho. Surge um objeto diante do olho, aí a gente vê aparecer a consciência do olho, ou então surge um som que nós escutamos e a gente vê aparecer a consciência daquele som. Então, eles permitem que a gente examine a nossa experiência de uma forma diferente, não mais apenas em termos de gostar ou não gostar e da nossa reatividade habitual. Because the sankharas are, there's billions of sankharas changing at any one moment, and this is a realm of sankharas, and sensitive realm of sankharas changing. So trying to get any perspective on it, the Buddha established these particular teachings which simplify everything, make it more clear how to examine and investigate experience through these teachings is a lot of insight and change of attitude about your own life, your own sense of ego and self and identities with your physical being and so forth. It begins to change your way of looking at life, and once you examine experience through these 5 categories. Então, há bilhões de sankaras mudando todo o tempo, e esse é o plano dos sankaras. E o Buda deu esse ensinamento para simplificar tudo isso, para tornar essa investigação mais clara, para a gente permitir que nós mudemos a nossa atitude em relação à vida, ao nosso ego, a identificação com esse corpo físico, e mudar a forma como vemos a vida ao examiná-la por meio dessas 5 categorias. Could you say something about development of concentration? How does that relate to the development of wisdom? There's a question about concentration, about samadhi, jhana, vipassana, samatha. Então, foi uma pergunta sobre concentração, samadhi, jhana, vipassana e samatha. I get this question every time. Sempre me perguntam isso. Like vipassana is insight, looking into the 4 noble truths, the 5 khandhas, and investigating the 4 elements, and this is you get insight into reality through vipassana. So and then samatha is samadhi practice, or you focus on one thing, on an object, like anapanasati, you focus on the breath. And you're not investigating the breath as you would in vipassana. You're concentrating your attention on the inhalation, exhalation, and until they actually disappear. So your breathing becomes so refined through concentrating on this one object. So samatha is one pointed on an object. It's taking one object, like a candle flame, or kasinas are like objects to use, such as color green or yellow or red, and what they do is they you develop it's like exercise, like hatha yoga is for the body. It kind of makes the mind more malleable, flexible, and to sustain concentration rather than just wandering from one thought to another. So, but
then so it's a practice that goes along with vipassana, and many people have views about. I've known people that say only through jhana can you be enlightened, and I know others that say only through vipassana. There used to be one teacher in Thailand that said samatha like it was a swear word. Vipassana, samatha. Yeah. So he called his vipassana, when absolute vipassana is the only way. And so there's various views. Different teachers have learned from their particular approaches, and that's what they teach. Então, Vipassana é insight, então é examinar as 4 nobres verdades, os 5 khandhas, investigar os 4 elementos e para ter um insight sobre a realidade. Então, isso pode ser obtido por meio do Vipassana. Samatha já é uma prática de concentração, você concentra em uma coisa só. Por exemplo, no caso do Anapanasati, você se concentra na respiração, você volta a sua atenção para a inspiração e expiração, até que ela acaba desaparecendo, a respiração acaba ficando tão refinada, e então o samatha envolve isso, envolve a concentração num único objeto, que pode ser também uma cassina, que é, né, o uso de cores, pode ser verde, amarelo, vermelho, ou até a chama de uma vela. E samatha funciona para a mente como o Hatha Yoga funciona para o corpo, ela torna a mente mais maleável, mais flexível para sustentar a concentração. E é uma prática que vai lado a lado do Vipassana. Mas tem gente que fala, né? Eu já ouvi falarem, não, você só consegue por meio de jhana ou por meio de Vipassana. Eu conheci um professor na Tailândia que para ele samatha era um palavrão, tipo samatha, não podia ser pronunciado. E para ele Vipassana era a única forma. Então há vários pontos de vista. Diferentes professores aprendem com abordagens diferentes e é isso que eles acabam ensinando. And there are different ideas about you should get. Some people say first jhana is enough for vipassana, and others say you've got to have 4th jhana for vipassana. E, por exemplo, há ideias diferentes. Há quem diga que o primeiro jhana já basta para vipassana, mas há aqueles que dizem que não, que para ser vipassana tem que estar no 4º jhana. So, I mean, you get these ideas from scriptures. Visuddhimagga has a certain take on it, and that's a commentary written not by the Buddha but by somebody else. And so this is the Buddha didn't actually write anything anyway. But in our tradition, we regard the suttas. The Sutta Pitaka as the most trustworthy. So most of our efforts have been practicing from the Sutta Pitaka because there's a Sutta, the Vinaya, and the Abhidhamma, and then there are the commentaries that have written by various people long after the Buddha had passed on. Então, as pessoas obtêm ideia das escrituras, o Visuddhimagga tem a sua abordagem a respeito, mas o Visuddhimagga ele é um comentário, ele não foi escrito pelo Buda. Aliás, o Buda não escreveu nada, ele mesmo, né? Mas a nossa tradição vê o Sutta Pitaka como o mais confiável, a mais confiável das fontes, né? Você tem, além dos suttas, você tem o Vinaya e o Abhidhamma, que já tem comentários que foram feitos muito depois do Buda já ter falecido. So I asked Ajahn Chah about jhanas years ago, and he never actually, to me, never taught me that, the kind of technique of attaining jhanas. He said develop the jhana factors. Now that makes sense. The jhana factors, Vidakka Vichara, Piti Sukha Ekagata,
are what lead to like fourth jhana, and the vichara is like concepts, and then that the breath itself, and then that leads to piti or rapture, a sense of physical well-being as you relax. So the jhana factors are not like intense things you're trying to get rapture out of intense kind of forcefulness, but more through concentrating the mind, say, on the breath and relaxing with it, so that the rapture, the sense of physical ease manifests, and that's a jhana factor. Then sukha, then mental happiness, mental bliss arises, piti, sukha, and then ekagata, one-pointedness, and it's like absorption into the object. The separation is lost, and it's a sense of oneness or wholeness with the object, which is still impermanent, anicca, dukkha, anatta. That kind of jhana is skillful means, but it's not. If one attaches to physical well-being and to blissful states through concentration, then you'll never. You don't want to bother with the Four Noble Truths. You want to spend your life in fourth jhana and not to look at dukkha. Eu perguntei para o Ajahn Chah a respeito de jhanas há muitos anos, e ele nunca me ensinou os jhanas. Assim. O que ele disse foi: desenvolva os fatores jhânicos, fatores do jhana, que eles levam ao quarto jhana. Então, o primeiro é piti. Como a gente traduz em português? Êxtase, que é um bem-estar físico. A vitaka vichara, que é o quê? Ah, bom, mas o Lampo falou, não? Falou? Que é o pensamento aplicado. E depois vem piti, que então é esse bem-estar físico, que é um fator de jhana, mas não é algo que você vai tentar obter. Você começa a concentrar a sua mente na respiração, e aí você tem essa sensação de bem-estar físico. E com isso vem sukha, que é mental bliss, e um bem-estar mental que surge, então você tem piti e sukha. Obrigada, Jan. E depois você tem ekagata, que é a unifocamento. Existe isso? Unificação. Em que você... Obrigada, Jan. Fica absorto no objeto, a separação desaparece. Então, você tem uma sensação de ser um com aquele objeto, de ser um todo com aquele objeto. Mas isso tudo ainda é impermanente, ainda é anicca, dukkha e anatta. E o jhana, ele é um meio hábil. Agora, se você for se apegar a esse bem-estar, a esse estado de êxtase e tal, você não vai querer saber das 4 nobres verdades. Aí você vai querer passar a vida em 4 jhanas e não vai querer olhar para dukkha. So another way of looking at ekagata is one-pointedness. Like samatha meditation is you're focused on one point, like the object, like the breath or a candle flame or a kasina. That's the one point, and you absorb into it. It's absorption. Absorbing into the object. And then vipassana is like the ekagata you get from vipassana is like one point includes everything. Like one can be the whole, or it can be just one dot on the screen. And so vipassana has this all-inclusive
exploration, investigation of the Four Noble Truths, to break down the basic delusions of the ego, the sense of self, the cultural conditioning, the prejudices, biases that we acquire from social identities and gender identities and political, ethnic identities, and then the doubt, the incredible, powerful attachment to ideas and thoughts create this uncertainty. Like, am I in 1 John or 2 John? It's doubt, and the concentration is completely broken. Then, you concentrate in your mind, and you go into a nice blissful state. Was that? I think that was 2 John. That's doubt. And so the whole thing collapses just at that moment. So some of us had to approach through the Vipassana style. We're doubters, like educated people that, like with Western education, and most of like Western monks weren't brought up in Buddhist families with Buddhist culture, and were brought up with Judeo-Christian perceptions and Western science and reason and logic. So, and then we're educated, we think a lot, and this thinking we're attached to reason, to be able to be reasonable, sensible, then we believe in it. But we still don't know what we're doing. And to break through that delusion is to develop this insight into the Four Noble Truths, examining the suffering that arises through attachment to ideas, views, opinions. Outra forma, por exemplo, o Ekagata é essa unicidade que você pode obter com um samatha, que você se concentra na respiração, ou numa chama, ou numa cassina. Isso tudo é absorção, você se absorve naquele objeto. Agora, o Vipassana Ekagata, ela é uma unificação que inclui tudo, porque ele pode incluir essa unificação um pontinho ou numa tela ou um todo, assim. Então, o Vipassana tem essa investigação das 4 nobres verdades que inclui tudo para ultrapassar aquela delusão que você tem pelos seus vieses culturais, seus preconceitos, sua identidade com um eu, sua identidade de gênero, social, política e a dúvida, né, que a gente tem esse apego fortíssimo às nossas ideias, e isso até faz com que a nossa concentração se quebre. A gente, às vezes, está com a mente concentrada, num estado ali de êxtase, às vezes fala, nossa, será que isso aqui é o segundo dhyana? Pronto, dúvida, acabou com a sua concentração, né? Alguns de nós duvidamos muito, nós que tivemos uma educação ocidental, monges ocidentais que não são de famílias budistas e que vêm da tradição judaico-cristã, eles têm essa perspectiva ocidental sobre ciência, sobre raciocínio, sobre a lógica. Então, a gente se apega muito a sermos razoáveis, a usarmos isso tudo. E agora, para você superar essa delusão, você precisa de um insight sobre as 4 nobres verdades. Você precisa ver o sofrimento que surge por meio desse apego que você tem às suas ideias, aos seus pontos de vista e às suas opiniões. Now, the lifestyle leads to developing jhana factors too, like dana sila, generosity and moral responsibility, taking responsibility for how we act and what we say. We need to develop a sense of self-respect
and sensitivity to the beings around us, so to the society we're in, so that in order to at least be a happy or a personality that isn't constantly creating miserable states to fight the world with. E o estilo de vida que a gente leva, ele leva ao desenvolvimento dos fatores jânicos. Então, Dana Sila, Dana sendo generosidade, Sila, a responsabilidade moral, você ser responsável pela forma como você age, por aquilo que você diz, fazem parte disso. Então, você precisa desenvolver o autorrespeito e uma sensibilidade para os seres à sua volta, uma sensibilidade para a sociedade, para pelo menos você ser uma personalidade que não está constantemente criando estados infelizes com os quais você quer lutar contra o mundo. The contentment is necessary to develop jhanas. To be content, contentment is not part of our present society, not part of the free market capitalist system. I mean, if you look around you, everything's, the advertisements and everything around us is to make us discontent. You know, the economy depends on you being discontent with what you have. So you go out and spend your money. E o contentamento ele é algo necessário para desenvolver os jhanas. E o contentamento ele não é parte da nossa sociedade, ele não é parte desse nosso sistema de livre mercado, capitalista, né? A publicidade ela é feita para deixar a gente descontente, porque a economia ela depende de estarmos descontentes com aquilo que temos para a gente gastar mais dinheiro. And so, like monastic life, the Sangha life, Bhikkhu life, as I experienced it with Ajahn Chah, what I realized was just a way of training oneself to be content with what we have. So you have these four requisites. You're not allowed to have money, or you can't grow things that you can't dig in the soil. So you're prevented from actually taking care of yourself. You're dependent on other people for food, basic necessity. And the four requisites are like bindabat food that people just offer. We're not, we're not trying to become gourmets or special diets, or even vegetarians. It's allowed to even receive meat or fish. And then the shelter for the night, that's based root of a tree. If nobody offers a shed or a shelter, then you have a root of a tree. You can go there and stay. And then rag robes. Bhikkhus were not allowed to buy cloth or purchase cloth, but the Buddha allowed the monks to go out and get cloth that was thrown away by the villagers. That is no longer useful to village life and is thrown out. Such as, this is gruesome, the cloth that they wrap corpses in, which in India, they still do that, wrap corpses in cloth. Because we're allowed to take that cloth off a corpse, make these kind of rag robes. And if you notice, the robes are sewn in patches. It's a tradition. It's called Bangsakula cloth. And then Katina ceremonies, at the end of the Vasa period, they have the Katina ceremonies. Lay people offer cloth, good quality cloth to the Sangha. Buddha allowed that.
But the whole thing is based on the minimum, not on the highest standard of food or shelter or clothing or medicines. And this leads to, when you reflect on this as a bhikkhu, you always feel this sense of gratitude because people are always giving you better than what their requisites allow, suggest, which is always on a basic low level. And so you feel this gratitude arising, which is a very strong, helpful, emotional state that helps support the jhana factors. It isn't just me, trying to get the jhanas as an ego, or trying to get rid of my defilements. It's a way of living and reflecting that we find, say, rapture and emotional happiness not through a willful act, but through understanding and through goodness, leading a good life. Na vida monástica, na vida de bhikkhu, na vida de sangha que eu tive com o Adyancha, eu percebi uma forma de treinamento que é de estarmos contentes com aquilo que temos, né? Então, os monges, eles têm os 4 requisitos, mas eles não podem ter dinheiro, eles não podem plantar nada, eles não podem cavar no solo, ou seja, eles dependem dos outros para coisas básicas, como o alimento. Então, o alimento que eles obtêm é do pinda pata. Então, eles não vão comer uma comida gourmand, nem mesmo necessariamente vegetariana. Eles vão aceitar o que é oferecido. E, em relação ao segundo requisito, que é abrigo, pode ser o pé de uma árvore, se ninguém oferecer ali um lugar abrigado. E, além disso, os bhikkhus, eles não podem comprar tecido, mas eles podem obter aquilo que é descartado por um vilarejo, por um local. Aí eles podem usar. Aí, perdão, eles podem pegar do cadáver ou não? Eles podem pegar, é meio assim, mas eles podem pegar o pano que envolve cadáveres, né? Na Índia eles têm esse costume de envolver os cadáveres em panos, porque e os mantos dos monges, eles são costurados assim em retalhos, e na cerimônia da Katina, no fim da vassa, os leigos vão lá oferecer tecido para os monges, e esses requisitos todos são baseados no nível mínimo, não no padrão mais alto de alimento, abrigo, roupa e remédios. E eu, como bhikkhu, sempre me senti muita gratidão, porque as pessoas sempre acabam dando mais do que o requisito sugere. Então, a gente sente essa gratidão, e a gratidão é um estado emocional muito útil para dar suporte aos fatores dhyânicos. Não sou eu ali com o meu ego tentando me livrar daquilo, tentando me livrar do meu ego, enfim, mas eu vou refletindo nisso e vou encontrando um estado alegre, uma felicidade emocional por meio dessa bondade, por meio de levar um estilo de vida que é bom. So it's time to end this session, but just to keep in mind that the one pointed on the object is samatha, on the dot, and the whole as oneness is the mode of vipassana, the attitude of vipassana. So it's ekagata also. It's from the sama samadhi as developed in the Eightfold Path. So I offer this for your consideration. Então, acho que basta por hoje, mas então lembre que é assim, quando
você tem uma unificação com o objeto, que é, por exemplo, um pontinho, seria, então, samatha. Agora, quando é com o todo, seria vipassana. E é ekagata também, do sama samadhi, conforme desenvolvido no caminho óctuplo.